welcome back to another video of Let's Crack It. So, നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമായി വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അതായത് +1 ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകൾ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, എക്സാമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്കിപ്പം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ സ്കൂൾ റീഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഈ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നോർമലായിട്ട് എക്സാംസ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് നന്നായി എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് അല്ലേ? ആ കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്കില്ലേ? സോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലേ? So let's move on to the video. നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സാധാരണ ബോർഡ് എക്സാമിന് കണ്ടുവരുന്നത് 4 മാർക്കിനോളം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതായത് ഒന്നിച്ച് 4 മാർക്കുള്ള ഒറ്റ സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാം, ഇങ്ങനെയും വരാം. ഓക്കെ, 4 മാർക്ക്. ഈ വീഡിയോ 4 പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എനിക്ക് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 2019 മാർച്ചിലെ ഒരു ഫോമാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം വായിക്കാം. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് 240 gram ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ബൈ ബേണിംഗ് Mg metal or the magnesium metal. So in the question it is given atomic mass of magnesium is 24 and that of oxygen is 60. സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ട രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ കിട്ടിയത് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജൻ ആണ്. സോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2Mg + O2 give 2MgO. ഈ ബാലൻസ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ്. എന്താണ്? 1 mole of oxygen produces 80 gram of MgO. Alle? So, the number of moles of oxygen required to produce 1 gram of MgO is equal to question, right? So, 1 mole produce 80 gram. So, 1 gram produce? Yes, 1/80 moles of oxygen is required. So the number of moles of oxygen required to produce 240 grams of MgO is equal to moles required for 1 gram is equal to 1/80 moles. So for 240 grams that is equal to 1/80 into 240. 1/80 into 240 is equal to 3 moles. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, എത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ? സോ ഇതുപോലെയുള്ള ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് 4 മാർക്ക് ഷുവറായി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. If the mass percent of various elements of a compound is known, its empirical formula can be calculated. Question A. What is the mass percent? Give its mathematical expression. നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ അത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജിനുള്ള സിമ്പിളായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം. വാട്ട് ഇസ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ്? ദ റിലേറ്റീവ് മാസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ 100 part ഓഫ് ഇറ്റ് ബൈ മാസ് ഇസ് കോൾഡ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ്. ഇനി നമുക്ക് മാസ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ കൂടി എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മാസ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു mass of the element by total mass into 100. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്ൻ 4.07% hydrogen, 21.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molecular mass is 98.96. വാട്ട് ആർ ദ എംപെറിക്കൽ ആൻഡ് ദ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല? ഇതൊരു 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ 3 മാർക്കും ഈസിയായി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റ വെച്ച് നമ്മളൊരു ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ്. സോ നമ്മളുടെ ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു എലമെൻറ്റ്സ്, percentage of those elements, that their atomic mass, their percentage by atomic mass, there's a ratio, and simplest atomic number and simplest whole number ratio. So first, hydrogen has 4.01% and its atomic mass is 1. So percentage by atomic mass, that is 4.01 by 1, that is equal to 4.0. Now moving on to carbon, it is percentage is 24.27% and atomic mass is 12. So percentage by atomic mass is 24.27 by 12, that is approximately equal to 2, and we have it as 2.02. Now moving on to chlorine, percentage is 71.65 and atomic mass 35.5. So percentage by atomic mass is equal to 71.65 by 35.5, that is equal to 2.01. So simplest atomic number ratio എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ percentage by atomic massലുള്ള ഏറ്റവും simplest വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാമല്ലേ. സോ simplest atomic mass കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2.01 ആണ്. So for hydrogen, simplest atomic number is 4.07 by 2.01, that is 2. Carbon 2.02 by 2.01, that is 1. And for chlorine 2.01 by 2.01, that is 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് whole number ratios കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. For hydrogen it is 2, carbon it is 1 and chlorine is equal to 1. So നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവശ്യമായ empirical formula calculate ചെയ്യാൻ പറ്റും. empirical formula is equal to CH2Cl. അതാണ് നമ്മുടെ empirical formula. നമ്മുടെ molecular formula കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് molecular formula is equal to n times empirical formula. So n കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? n is equal to molecular mass by empirical formula mass. Okay. ഇവിടെ നമ്മുടെ എംപെറിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ എംപെറിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 49.5 ഒക്കെയാണ്. സോ എൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എംപെറിക്കൽ ഫോർമുല നമുക്ക് 49.5, മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രയാണ്? 98.96 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 2 എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. സോ നമ്മുടെ actual molecular formula എന്ന് പറയുന്നത് 2 times the empirical formula. So the answer becomes C2H4Cl2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസിയായി സോൾവ് ചെയ്തു. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 2010 ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം, ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് 1 mole is the amount of substance that contain as many elementary particles as 12 gram of carbon-12 isotope. First question, what do you mean by molecular mass of a compound? So എന്താണ് molecular mass of a compound എന്ന് പറയുന്നത്? Mass of 1 mole of any substance is called molecular mass. അതൊരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Calculate the number of moles in 1 liter of water. Given density of water is 1 gram per milliliter. Also calculate the number of water molecules in 1 liter of water. Okay. So, നമുക്കറിയാം വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് തന്നു 1 gram per milliliter. വാട്ടറിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് തന്നു 1 liter. Okay. 1 liter is equal to 1000 milliliter. So നമുക്കറിയാം density is equal to mass by volume. So mass is equal to density into volume. That is equal to 1 gram per milliliter into 1000 milliliter. That is equal to 1000 gram. We know the molecular mass of water H2O is 18. So number of moles of H2O is equal to given mass by molecular mass. Given mass is 1000 and the molecular mass is 18. So 1000 by 18, the answer is 55.55 mole. Okay. So we solved another easy question, right?
Moving on to next question. It's a question from 2011 March. Let me read the question. The law of chemical combination are the basis of atomic theory. Question A. Name the law of chemical combination illustrated by the pair of compound carbon monoxide and carbon dioxide. Answer is law of multiple proportion. State and explain the law of conservation of mass. Law of conservation of mass state that matter can neither be created nor be destroyed. For example, 12 gram carbon combined with 32 gram of oxygen to form 44 gram of carbon dioxide, that is C plus O2 give CO2. That is 12 gram plus 32 gram is equal to 44 gram. Here mass is neither created nor destroyed. Third question. Calculate the molarity of a solution containing 8 gram of NaOH in 500 milliliter of water. We know molarity equation is molarity is equal to number of moles divided by volume of solution in liter. And we know number of mole is equal to mass by molecular mass, that is 8 by 40, that is equal to 1 by 5, that is equal to 0.2. So the volume of the solution is given as 500 milliliter, that is 0.5 liter. So the molarity is equal to number of moles is 0.2 and volume is 0.5, that is 0.2 by 0.5. The answer is 0.4. Okay.